Tá aí, galera, como eu tinha falado pra vocês aí, tá esse videozinho, só pra vocês verem como é que ficaram os sets, né? Só informando, é o kit duas vias, o somzinho da Pioneer, muito bom mesmo. Aí tem esse kit duas vias, os triaxiais na porta de trás e um sub de 12, numa caixa selada de 50 litros, mais ou menos, 50, 60 litros. Só que ele é selado, né? Não bate tanto igual essas caixas que tem o duto. E é um subzinho de 200 RMS, é um módulo da Taramps, acho que é DS 800.4, um módulo de 800 para empurrar tudo isso. Sobra, né? Mas é melhor sobrar do que faltar, ou trabalhar com a potência ali, com a potência, com a potência aí de faltante, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que fica o som.